হ্যাঁ, আজকে পড়বো যে চ্যাপ্টার 1। এটা হলো গাইটন ফিজিওলজি যেটা। তো এটা ফার্স্ট চ্যাপ্টার হলো ফাংশনাল অর্গানাইজেশন অফ দ্য হিউম্যান বডি অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ইন্টারনাল এনভায়রনমেন্ট। এটা আমাদের একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টার, যেখানে অনেক কিছু ম্যানেজমেন্ট আছে আমাদের এক্সট্রাসেলুলার ইন্টারসেলুলার ফ্লুইড। The goal of physiology is to explain the physical chemical factors that are responsible for the origin and development progression of life. তো এটা হলো ফার্স্ট কথা, যেটা হচ্ছে আমাদের যে ডেভেলপমেন্ট কেমিক্যাল ফ্যাক্টরস গুলো আছে ফিজিওলজিক্যাল, each type of the life from the simple virus to the largest tree. In a complicated human being has its own functional characteristics. Therefore, the vast field of physiology can be divided into biophysiology, bacterial physiology, cellular physiology, plant physiology, human physiology, and many more subdivisions. এভাবে সাবডিভিশন আছে। তো আমরা যেটা হিউম্যান, তো হিউম্যান ফিজিওলজি নিয়ে আমরা এখন দেখবো। হিউম্যান ফিজিওলজি is in human physiology, we attempt to explain the specific characteristics and mechanisms of the human body that it make it a living being, and the very fact that we remain alive, the result of the complex control system. মানে বিভিন্ন control সিস্টেমটা এখানে আমরা remain alive হয়। For hunger, it makes us seek food. যখন আমাদের খিদে লাগে তখন আমরা ফুডের খোঁজে থাকি, and the fear makes us seek refuge. যখন আমাদের ভয় লাগে আমরা একটু কোণঠাসা হয়ে পড়ি, হ্যাঁ। The sensation of cold make us look and for warmth. যখন কোল্ড ওয়েদার হয় তখন আমরা গরমের সন্ধান করি। Other forces cause us seek fellowship and to reproduce. Thus, human being in many ways like automation, automaton, and the fact we are sensing the feeling knowledgeable being beings is the part being is part of its automatic sequence of life. These special attributes allow us to exist under widely varying conditions. That reacts করবে কি? Reacts with carbohydrate, fat, protein, and release the energy required in the cell function. Further, the general chemical mechanism and results in the nutrients into the energy, and basically in same in all cells, and the delivery and the products of their chemical reaction into the surrounding fluids. আচ্ছা, ঠিক আছে। না না, আমাদের যে ফিজিওলজিটা, যে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন যেগুলো আমাদের শরীরে যাচ্ছে এনার্জি হিসেবে বা নিউট্রিয়েন্টস হিসেবে শোষিত হচ্ছে, অলমোস্ট অল সেলস also the ability to reproduce the additional cells of their own kind. Fortunately, when the cells of the particular type are destroyed, the remaining cells of this type are usually generate then new cells until the supply is replenished. The super cells and the living units of the body. The basic unit of the body is cell. Each organ is aggregate of many different cells held together by intercellular supporting structure. Each type of cell is specially adapted to perform one of a few particular functions. যে এক একটা সেল হলো আমাদের যে বডির ইউনিট, এটা হলো বিভিন্ন particular function to নিয়ন্ত্রণ করে। For instance, the red blood cell numbering 25 trillion. In each human being transport oxygen from lungs to the tissue. Although red cells are most abundant of any single type of cell in the body, there are about 75 trillion the additional cells of the other types and the perform functions and different cells of the body and cell oxygen reacts with carbohydrates, the fat protein related agriculture, the extracellular food, the internal environment. About 60% of the adult human body is fluid. আমাদের বডির 60% হচ্ছে fluid আছে, mainly a water solution of ions and other substance, although most of the fluid inside the cells and the called the cellular fluid. About one third is the species. If outside the cells is called the extracellular fluid. The extracellular fluid is constant motion throughout the body. It is transported rapidly. এটা খুব দ্রুত ট্রান্সপোর্ট rapidly হয়. Circulating blood and the mixed between the blood and the tissue fluid is diffusion through the capillary wall. মানে এটা যে capillary wall থাকে, এখান থেকে আমাদের এগুলো
মানে সার্কুলেট করে শরীরের ব্লাডের মাধ্যমে। In the extracellular fluid, the ions and the nutrients needed by the cells to maintain cell life. মানে এখানে আমাদের যে extracellular fluid এর ভিতরে যে আয়ন আছে, নিউট্রিয়েন্টস আছে, এটা হলো মেনটেন করে সেল লাইফে। Thus, the all cell live essentially in the some environment, the extracellular fluid. For this reason, the extracellular fluid is also the internal environment. আমাদের শরীরের যে internal environment এটা তো থাকে, এটা একটা টার্ম আছে যে মিলিউ ইন্টার, a term introduced more than 100 years ago by the great 19th century French physiologist Claude Bernard. Claude Bernard বলছিল যে মিলিউ ইন্টেরিয়র, মানে এই টাইপের যে ইন্টারনাল cellular condition. Cells are capable of living, growing, and performing their special function as long as the proper concentration of the oxygen, glucose, different ions, the amino acids, fatty substances, and other constituents are available in this environment. The internal environment এটা আছে। এখন difference between is extracellular and intracellular fluid. The extracellular fluid এটা কি large amount of কি থাকে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ঠিক আছে, নর্মাল স্যালাইন যেটাকে বলা হয়, বা সোডিয়াম ক্লোরাইড। মানে আমি পার্ট বাই পার্ট বলছি, যে সোডিয়াম থেকে ক্লোরাইড থেকে বাইকার্বনেট আয়ন, যেটা আমাদের বলে ইলেকট্রোলাইট। শরীরে ইলেকট্রোলাইট প্লাস নিউট্রিয়েন্টস আছে, অক্সিজেন থাকে, গ্লুকোজ থাকে, ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড. It also contains carbon dioxide that is being transported from the cells to the lungs to be excreted, plus cellular waste product, and the waste product গুলো থাকে that are being transported the kidney for excretion. The cellular fluid differ significantly from the extracellular fluid. For example, it contains the large amount of potassium, magnesium, and the phosphate ions instead of the sodium chloride ions found in the cellular fluid. The special mechanism for transporting ion through the cell membrane maintain the ion concentration and differences between the extracellular and intracellular fluid. This transport process is discussed in chapter 4. Chapter 4 এ এটা ডিটেইলিং দেওয়া আছে, ওটা আমরা পরে যাব। এখন এখানে ক্যাপিলারিস, যে জেনারেল অর্গানাইজেশন of the capillary system. Capillary system এখানে লাংসে কি গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয়। গ্যাসের এক্সচেঞ্জে কি হয় যে অক্সিজেন শরীরে আসে প্রকৃতি থেকে, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড যে শরীরে প্রডিউস হচ্ছে ওটা বের হয়ে চলে যায়। এখন হচ্ছে যে রাইট হার্ট পাম্প করে এই পাশে অক্সিজেন নেছে, লেফট হার্ট পাম্প করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিচ্ছে। তো গাটে এখানে আছে নিউট্রিশন, কিডনি দিয়ে তো আমাদের বডি ফ্লুইড এক্সক্রিট হয়, এটা তো সবাই জানা আছে। গাটটা কি, এটা হলো যে ট্রান্সভার্স কোলন বা ভিতরে স্মল ইন্টেস্টাইন যেগুলো এগুলো আছে অ্যানাটমিতে, এগুলো আর এক্সক্রিশনে এখানে আছে ব্লাড। রেগুলেশন অফ ইলেকট্রোলাইটটা মেইনলি হয়েছে আমাদের কিডনিতে। এখানে ভেনাস এন্ড দেখাচ্ছে, এখানে আর্টেরিয়াল এন্ড দেখাচ্ছে। এইটা হলো টোটালটা আমাদের, এই অংশটুকু হলো ক্যাপিলারিস, ঠিক আছে। জেনারেল অর্গানাইজেশন সার্কুলেটরি, এটা জাস্ট একটা বেসিক কনসেপ্ট। এরপর হচ্ছে হোমিওস্ট্যাটিক মেকানিজম অফ দ্য মেজর ফাংশনাল সিস্টেম। হোমিওস্ট্যাসিস হলো যে আমাদের যে ফিজিওলজি, যে মেইন যে বিষয়টা, যে সম্পূর্ণটা ইন্টারনাল, যে আমাদের সাপোর্টিং সিস্টেমটা, এটা হলো হোমিওস্ট্যাসিস বলে। The term homeostasis is used by the physiologists to mean maintenance of the nearly constant condition in the internal environment. Especially, essentially, all organs and the tissue of the body perform functions এটা perform করে that help maintain these relatively constant conditions. For instance, the lungs provide oxygen to the extracellular fluid. আমরা যে extracellular fluid এতক্ষণ পড়লাম, লাংস কি করছে, যেখানে অক্সিজেনটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে to replenish the oxygen used by the cell. যে সেলটা ইউজ করে অক্সিজেন গুলো, সেলের তো মেন ফাংশন হলো গ্যাসীয়, মানে অক্সিজেনটাকে ব্যবহার করা। The kidney maintain a constant ion concentration. Ion concentration এখানে বলছে ইলেকট্রোলাইট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম যেগুলো আছে, ম্যাগনেসিয়াম, আদার্স অল। And the gastrointestinal system provides nutrients. আমাদের এই যে গার্ড যেটা, হ্যাঁ, এটা হলো gastrointestinal system. A large segment of this text is concentrate concerned with the manner with which organ or tissue contributes to homeostasis. মানে এই পুরা যে মেকানিজমটা, এটা হলো homeostasis. To begin the discussion and the different functional systems of the body and their contribution homeostasis in the outline in this chapter.